சரிங்க. சார் நீங்க ஏதாவது தகவல் சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க. 25 பேர் வந்திருக்கு. சங்கர் கணேஷ் தம்பி இருக்கீங்கல்ல, நீங்க ஏதோ டவுட் கேட்டீங்க இல்லையா என்கிட்ட மத்தியானம், அது என்னன்னு சொல்லுங்க. அவரு சார் இளங்கோ சார்ட்ட கேட்டுடலாம். அப்படியே சார் என்ன கிளாஸ் எப்போ சார்? ஹலோ சார் கேக்குதுங்களா? கேக்குது. சங்கர் கணேஷ் பேசுங்க. இல்ல நான் எதுவும் கேட்கல. பேசல போல இருக்கு. இல்ல சங்கர் கணேஷ் கேட்கலையாங்கய்யா. நீங்க பேர் ஏதோ மாத்தி குறிச்சிருக்கீங்க. காமேஷ் கண்ணனா? காமேஷ் கண்ணனா? காமேஷ் கண்ணன், do you have any doubts ma? No sir, no sir. நோவா? ஓகே சரி. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். சார் நான் தான் கேட்டேன். பேர் இமானுவேல். இமானுவேல் சொல்லுங்க தம்பி, என்னன்னு சொல்லிடுங்க. 1.1 மாடியூல் ப்ராப்ளம்ஸ் லிங்க் வரல சார். நான் வந்து போர்ட்டல்ல வந்து நேத்து क्वेश्चन பேப்பர் அப்லோட் பண்ணேன்ப்பா. क्वेश्चन பேப்பர் நீங்க எக்ஸாம் பண்ணீங்களா? இல்ல சார், லிங்க் வரல. அது லிங்க் இல்லப்பா. அது உங்களுக்கு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் இருக்கா? இல்ல சார். அப்படிங்களா? சரி, தியாகராஜன் சார் கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் குள்ள இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள அனுப்புறேன். ஓகே சார். ஓகே ஓகே, நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் தம்பி. இமானுவேல் ரெடி பண்ணுங்க. சரி ஓகே. அது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். வந்து குரூப்ல போடிங்கனா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So any other doubts? Shall we proceed? நீங்க தொடங்கலாங்கய்யா. இளங்கோ சார் நீங்க இல்ல சார் தொடங்கிடுங்க. ஓகே thank you sir. இளங்கோ நான் மியூட் ஆல் போடுறேன். உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணிட்டு கிளாஸ் போடுங்க. ஓகே சார், நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். Hello sir. It's audible ma, you can start. Yeah, but I cannot share the screen sir. 1 minute ma, 1 minute. Let me change the settings. And now you can share. Yes, thank you sir. Is the screen visible sir? Yes ma, it is visible. Okay 1.2 rank of. So நேத்து வந்து inverse of a matrix வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா? So I would like to discuss some of the properties on inverse of the matrix. One second. Yeah. So the idea about inverse of a matrix is if AB is I, then either A is an inverse of B or B is an inverse of A. Upon the B matrix supposed to be the A inverse, and the A inverse is given as 1 by determinant of A into adjoint of A. Okay, so now you know how to find the adjoint of a matrix. Now there are some important properties on inverse of the matrix. Let's say some of the properties are
let's say 2 matrix AB, the inverse of AB is equal to B inverse and A inverse. So what's the meaning of this is, first if you do the product of 2 matrices, and then if you take the inverse, this is same as taking the inverse of the individual matrices and then multiplying it. This is an important property which was directly asked in the examination. And other properties on inverse of a matrix. The transpose inverse is equal to the inverse transpose. Okay, so either you transpose a given matrix and then take an inverse, or else you first inverse a matrix and then take a transpose, it will result in the same answer. So inverse of an inverse is nothing but the same matrix. Also, a power n, the whole inverse, is equal to a inverse the whole power n. Okay, what's the meaning of this a power n, the whole inverse is? I will give a small example. Maybe we can solve a small problem here. So you may know how to find the inverse of a 3x3 matrix, but I didn't discuss about the 2x2 matrix. Let's consider a 2x2 matrix. 2x2 matrix is very, very simple. It is not time consuming. 4 and minus 7. Let's consider a 2x2 matrix like this. Okay, just to find the inverse of this matrix, okay, what is asked in the problem is find a power minus 2, that is a inverse the whole square. So this is what is asked in the problem is a inverse the whole square. So either you can inverse this matrix and multiply it twice, or else what you can do is, so multiply this A matrix with the A matrix and then find the inverse of the matrix. So how do you find the inverse of any 2x2 matrix? The first step is you interchange the diagonal elements. And then change the sign of other two elements. Say for example, if A matrix is this, so A inverse is nothing but, so interchange the diagonal elements. Here the diagonal elements are minus 7 and 2. So I'm interchanging the diagonal elements minus 7 and writing 2 here, and then add negative to multiply minus 1 to these two elements. So you get a 3 minus 4. So this is the inverse of a 2x2 matrix. You can directly, this is like a shortcut. This is how you will find the inverse of any 2x2 matrix. And now what you can do is, to find a power minus 2, you can multiply this A inverse twice. So hope you know matrix multiplication. Minus 4, 2. Minus 7, 3, minus 4, 2. So this will result in, maybe you can give it a try. So you have to multiply
row like this. So we get 49 minus 12 minus 21 plus 6, 32 minus 8 is 12 plus 4. And here I just this is actually adjoint matrix. So here you have to multiply this determinant of this matrix before this. So A inverse is equal to 1 by determinant of A. So determinant of A, you just have to find it. So determinant of A is nothing but minus 7 into 2 minus 3 into minus 4. So you get minus 2, right? So now A inverse is nothing but, here we have 1 by minus 2, 1 by minus 2 minus 7 3 minus 4 2. So here 1 by minus 2, 1 by minus 2, we have 1 by 4. Okay. So now if you just go here, just a small quick recap on matrix multiplication and inverse concepts. Okay, and these are some of the inverse properties, and so this property was asked directly in 2017 Tangent-Co paper. Okay, and so the next one small idea I would like to discuss on trace of a matrix. Okay, so you know a square matrix. So let's consider any square matrix, say a general case, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 33. Okay, so trace of a matrix is first possible only for a square matrices. So trace is nothing but, you know, the principal diagonal elements, right? And these elements are called as principal diagonal elements or leading diagonal elements. The sum of these elements is what referred to as trace. Trace of A is equal to A11 plus A12 plus, sorry, A11, A22 plus A33. So this is the trace of a matrix. Let's, for this matrix, what is the trace of A? It is nothing but 2 minus 7 is minus 5 is the trace of a matrix. Okay, and this is one idea that I wanted to discuss. So, and I think we can so maybe I'll revise the concepts of determinants once again, like the important properties and a few ideas that I missed in yesterday's class. So after completing the properties and determinants, we can move on to the rank of a matrix. So rank of a matrix is very important topic in this chapter. Without understanding this, it will be very difficult for you to follow the next sessions. Okay, so now we'll discuss some ideas on determinants.
So I hope you know how to find a determinant. So determinant, you just, for any given matrix, A matrix, you just multiply this element with its cofactor element minus 1 2 with its cofactor element plus A 1 3 with the, so you'll have an element here. So I can maybe can write this. I am not sure, so I'll write like this. Hope you know how to find the determinant of a matrix. So there is a difference between a scalar multiplied to a matrix and a scalar multiplied to a determinant. Maybe I can give an example for that. So let's consider a scalar k multiplied to the determinant. Say the determinant be any square determinant of, consider a determinant of any square matrix like this. And now, so what I can do, if this is a determinant, if k is any scalar, let's say it is 2 or 5, and here we have a determinant, you can multiply k to either any one row or any one column only. So if I can insert k on the first row, I can write k into A1, k into B1, k into C1, and this is A2, B2, C2, this is A3, B3, and C3. But if this is a matrix, what we will do is we'll multiply k to all the elements. So this is a very important observation you should make, and you should not make any mistakes on this part. And also, while you evaluate determinant, you must see the linear dependencies. So determinant of, let's say, if you have a matrix like this, and if you find the linear dependency of this row like this, let's say for example, I have 1 2, so 2 and 4. So if I multiply, row 2 seems to be like 2 times of row 1. This is linear dependency. So like the row 2 is multiplied by 2 times of row 1. So this kind of, let's say this is a matrix. If I just find the determinant of this matrix, I will get 0. Okay. If you observe any linear dependencies in row wise or column wise, the determinant will result in 0. Okay, this is very important. So these small ideas will help you a lot while finding the rank of a matrix. So these are the properties of determinants. So say for example, 1 2 and 3, and I have 2 4 and 6. So 3 4 2, something like this. If you are in a situation to find a determinant of this, first if you check there is a linear dependency, say in this case it's so obvious that row 2 seems to be like 2 times of row 1, and hence what you can do is directly you can write it as 0 without doing any calculations, and this comes from the property of the determinants. And also you are allowed to interchange the rows and columns of a determinant. Let's say if I have a determinant A1 B1 C1, A2 B2 C2, if I assume the determinant of this matrix is say delta, so if I interchange any two rows, like just swapping of row swapping of column 1 with column 2, and if I write a matrix like this, if I write a determinant like this, B1 B2
B3, A1, A2, A3, C1, C2, C3, you just have to multiply -1 to the determinant. So the idea here is, if you have an even number of column exchange, say for example, there is only one column exchange, so you will multiply -1. If I have one more column exchange, -1 multiplied with -1 will result in +1. And therefore, odd number of interchanges results in multiplying with -1, the determinant multiplied by -1. An even number of interchanges will unaffect the determinant. So this is determinant multiplied by -1. This will be the same determinant. And some other properties on determinants, like if you're given square matrix, and one important thing about determinants you can find only for a square matrix. You cannot find for any rectangular matrix which are of which is not of a square size. So for a 3 cross 4 matrix, you cannot find the determinant. So I'm considering some examples of a square matrices. So let's say let's consider a triangular matrix. For any triangular or a diagonal matrix, determinant of the matrix is nothing but the product of the leading diagonal elements. Simply say, if you have a matrix like this, 1 2 3 4 5 6 0. So this is an example of an upper triangular matrix. If you need to find the determinant of this matrix, determinant of A is equal to 1 multiplied by 4 multiplied by 6. 24. You can just simply multiply the leading diagonal elements and write the determinant. And also other properties of determinants are, so A transpose the whole determinant is equal to determinant of A is equal to determinant of A, and determinant of K multiplied to the A. So a scalar is multiplied to a matrix and then you find the determinant is equal to K power n times the determinant of A. So this is different. So writing K into A whole determinant is entirely different from K into determinant of A. Just keep this in mind. So if you're multiplying K to a, if let's consider A to be a 3 cross 3 matrix. So when you rewrite this, you have to rewrite like K power 3 into determinant of A. Okay. This comes from the fact that, maybe I'll give a small example. So if I write a 3 cross 3 matrix like 1 2 3, so I'm multiplying K to this, I get to multiply K to all the elements, right? So K times row 1, K into 2K, 3K, 4K, 5K, 6K. This is matrix multiplication. And now if I take the determinant, so I have K multiplied to all the 3 rows. So I can take one K from the first row, and then other K from the second row, and the other K from the third row. And I can write the matrix 1 2 3 6
7, 8, 9. And that's the meaning of this property k power 3 into a. So this is quite important. And yeah, determinant of the product of two matrices equal to determinant of A times the determinant of B, and determinant of A power n is equal to determinant of A the whole power n. Determinant of A inverse is nothing but one determinant whole power minus n, and therefore, so this comes from this property. So I can write this like 1 by determinant of. So you must think that A is a matrix, but determinant of A is a scalar. It's like a small value. It's like an 2 or 5 or any scale. It's a scalar value. And one last property on determinants. Adjoint of A, the whole determinant, is equal to A the whole power n minus 1. So you can easily verify this results by this 1 by determinant of A into adjoint of A. You just take the determinant on both sides. You will get determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of. So I'm just writing the determinant of A as K, just for the sake of convenience. Adjoint of A. So determinant of adjoint of A is nothing but K into. So determinant of A inverse is nothing but 1 by determinant of A. So I'm just giving the replacement for K again, K as a determinant of A. Or maybe like I think, yeah, in this step I just made a small mistake here. So this K, let's consider A inverse 1 by K adjoint of A. So scalar multiplied by A inverse is equal to adjoint of A. Just take the determinant K A inverse is equal to adjoint of A. So if you just take this K outside, K power 3 into determinant of A inverse. So determinant of A inverse is nothing but 1 by determinant of A, and this K is nothing but determinant of A. So this is determinant of A power 3, and therefore this results in determinant of A power 2. So what I would like you to remember is just only this results. If A is a nth order matrix, square matrix, then the determinant of adjoint of A is equal to determinant of A the whole power n minus 1. Okay, and I think this is what the small concepts that I would like to discuss from yesterday's topic. So today's topic is rank of a matrix. So we can get started with the rank of a matrix. I think if any of the audience have any doubts, you can just ask me, or I will proceed with the next topic. I think you are following me, right? Okay, there's no response from the audience. I'm assuming you are following me. So I'm proceeding with the next topic.
Okay, so rank of a matrix. So tomorrow's class you will be very much clear with why we are dealing with the rank of matrix and what is the actual need to find the rank of a matrix. So everything will be evident once you know the system of linear equations, and our motivation to study matrices comes from the system of linear equations. So I'll be discussing the system of linear equations in tomorrow's session. So in that system of linear equations, in order to figure out if the system is consistent or if the system has a solution, you must know some properties of the system. So a property of a system, like as I said, so rank is a property of a matrix. Say if a matrix is extracted from the linear system of equations. Okay. So like, so now our goal is to how to find the rank of any given matrix. So there are two methods to find the rank of a matrix. One is minor method and other is the echelon form. So I'll discuss both of the methods, rank of the matrix, minor method, and as well as the row echelon form of the method. So from yesterday's class, I would like you to recollect what a minor is. I'm just giving an example. I'm just writing on a square matrix here. 1, 2. This is a square matrix. Okay. So we constructed cofactor matrix from a 2 cross 2 minor. So I'm just asking you if there is any 3 cross 3 matrix possible for this. Any 3 cross 3 minors possible. So can you extract any 3 cross 3 minor from the given matrix? Yes, it is possible. The given matrix itself, 1 3 cross 3 minor. So if I just write this matrix, so this is a 3 cross 3 matrix. Sorry, the determinant is one of the 3 cross 3 minor. Okay, and the definition of rank of a matrix from the minor method is that rank of a matrix is equal to the greatest possible non-zero minor. Okay, now first I just ask you, what are the minors of A, possible minors of A? So we have a 3 cross 3 minor, and we have a 2 cross 2 minor, and we have a 1 cross 1 minor, which is nothing but the elements of the matrix. Still I can call them as a 1 cross 1 minor. Okay. Okay, so how many 3 cross 3 minors possible for this matrix? So we know that we only have one 3 cross 3 minor, right? So we only have one 3 cross 3 minor. So how many 2 cross 2 matrix possible? So from yesterday's class, if you recollect, I just deleted one column, one row. I just get the one of the 2 cross 2 minor. In a similar fashion, if I keep on deleting the row and column, if I just keep on go and find the minors, I will end up finding 9 2 cross 2 minor. And since we have 9 elements, we'll have 9 1 cross 1 minor as well. So by the definition, greatest possible non-zero minor. So this is a 3 cross 3 minor. So this is the greatest possible minor. If this minor is not equal to 0, if this minor is not equal to 0, I can declare rank of the matrix equal to 3. The size of the minor is same as the rank of the matrix. So if
this 3 cross 3 minor is equal to 0, then I just need to go and check 2 cross 2 minor. So I checked 1 3 cross 3 minor, and now I have to go and check all the possible 9 2 cross 2 minor. If at least one of the 2 cross 2 minor is not equal to 0, then I can declare rank of A is equal to 2. So 90% of the situation, if the rank of the matrix is not equal to 3, it will be 2. Either it will be 3 or 4. And one more important thing is that, so rank of the matrix, so we must know the size of the matrix. So write the size of the matrix. So the maximum possible rank for the given matrix is 3. It's only 3. So the maximum possible. So before finding the rank of the matrix, you must have an idea that rank of any given matrix must be lesser than or equal to the minimum value of mn, where m is number of rows and n is number of columns. So it is if A is a 3 cross 4 matrix, then the maximum possible rank is 3. So if A is a 3 cross 4, then a rank of A can be 3 or lesser than 3. So this is the idea of finding the rank of a matrix from the minor method. Okay, let's go and do an example problem so that you will be able to understand it much clearly. So I'm just considering a matrix A as 1 2 3 2 4 6 1 1 2. Okay, so first thing to find the rank of the matrix is to evaluate 3 cross 3 minor. So I'm just evaluating the minor, one of the 3 cross 3 minor. Once again, 2 4 6. Just evaluating the determinant. 1 times 6. It's 4 minus 6 and plus 3 into 2 minus 4. So it'll end up in this is 2 minus 2 into minus 2, it's plus 4 minus 6, and this is equal to 0, surprisingly. So the determinant of a matrix is equal to 0. Then so do we have any other 3 cross 3 minor for this matrix? No, we only have one 3 cross 3 matrix, and all the 3 cross 3 minors are 0 in this case, and therefore rank of a matrix A is not equal to 3. So we have to consider one of the 2 cross 2 minor. So I'm just considering the first minor, so this minor, and the first check with 3 cross 3 minor is done. The next check with 2 cross 2 minor. So 1 2 2 and 4. Okay, so if you're smart enough, if you just see this matrix and give the answer. So if I were to write the answer, I will write 0 directly just by looking at this matrix, just because if you see row 2 is twice of row 1 from the properties of matrix, the determinant is 0, or else if it is not so evident for you at the first looking, you can go and find the determinant minus 4. This would be 0.
Okay, so we cannot say the rank of a matrix is also not equal to 2. Why? Because we've checked only one of the 9 minors. We have so many other minors. We can just go and find the other minors as well. So the next minor what I'm considering here is this second row and third row. So 2, 4 and 1, 1. I just need to go and evaluate the other minors. 2, 1, 1, 1. Am I right? 2, 1. Yeah, 2, 4 and 1, 1. This is equal to 2 minus 4, which is equal to minus 2, which is not equal to 0. And therefore, rank of a matrix A is equal to 2. And this is what the minor definition of the rank definition from the minor method is. Okay, so I'll just recall the procedure or steps involved. So first, what we will do is we have to find the greatest possible minors. So how many 3 cross 3 minors possible? The greatest possible minor for this matrix is 3 cross 3 minor. So just go and evaluate the 3 cross 3 minor, and if it is 0, rank of the matrix is not equal to 3. If the minor is not equal to 0, then the rank of the matrix A is 3. Okay, and then if all the 3 cross 3 minor is 0, just go and find for 2 cross 2 minor. And if any one of the 2 cross 2 minor is not equal to 0, then the rank of A is 2. So I will just write the summary here. If any one of the 3 cross 3 minor is not equal to 0, then rank of A is equal to 3. Else, if all if all the minors equal to 0, you just have to go and find 2 cross 2 minor. If is 2. So if this is the case, then the rank of A is not equal to 3. Okay, and if all is equal to 0, then the rank of a matrix A is not equal to 2. Okay, is this method clear? Do you have any doubts in this? Students can ask if you have any doubts or if anything is not clear to you. Can I proceed? Anyone can respond, please. Sir, I have a doubt, sir. Yeah. Yes, madam. சார் இப்போ வந்து 2 cross 2 மைனர் வந்து 9மே நம்ம செக் பண்ணும்போது 9மே நமக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. ஓகே. இப்போ அடுத்தது 1 cross 1 மைனர்ங்க போது அதை எப்படி சார் சால்வ் பண்றது? இப்போ வந்து அது வந்து ரொம்ப ரேர் கேஸ். அது நான் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ உங்களோட given matrix, if it is like 0 0 3 0 0 0 0 0 0, இதுதான் நீங்க சொல்ற எக்ஸாம்பிள். இப்போ நம்ம அந்த 9 மைனருமே செக் பண்ணும்போது 0 0 0 வந்துரும். இதுல ஒரே ஒரு மைனர், இதுல இருக்க 9 எலிமெண்ட்ல ஒரே ஒரு மைனர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருக்கும். அண்ட் சோ த ரேங்க் ஆஃப் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இதுதான் நீங்க சொல்ற கேஸ். ஓகே சார். சார் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம ரேங்க் ஆஃப் 0 அப்படிங்கிற வரைக்கும் ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா சார்? முடியும். இப்போ நல் மேட்ரிக்ஸ் பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நல் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது என்ன? நல் மேட்ரிக்ஸ் is nothing but zero matrix. So there is only one matrix such that rank of A is equal to 0.
அது என்ன மேட்ரிக்ஸ்னா, ஸோ இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க. The rank of a given matrix A is 0. Then the possible matrix A can be choice A null matrix, choice B வந்து singular matrix. அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா choice A null matrix தான் ஆன்சர். ஓகே சார். null matrixக்கு மட்டும்தான் ரேங்க் 0வா இருக்கும். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து null matrix உங்களுக்கு தெரியும், null matrixக்கு ரேங்க் 0வா இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பாசிபிள் கேசஸும் இட்ஸ் வெரி 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 ரேர். இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க மோஸ்டா. ஸோ எய்தர் பாசிபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ 3x3 மேட்ரிக்ஸ்னா ரேங்க் கேன் பி 3 or 2. 80 to 90% of the answers will be it is either 2 or it is either 3. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் தான் இருக்கும். ஸோ we can go and find the rank. We will do more 2-3 example problems. It will be more clear. அதர் மெத்தடும் இருக்கு, எக்கலான் மெத்தட்னு சொல்லிட்டு நான் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்றேன். அதை நான் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு பிஃபோர், ஸோ ஐ வில் கிவ் ஒன் மோர் 3x4 மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள். இஃப் ஐ கன்சிடர் a matrix like this, -1 1 1 -1 2 -1 3 1 0 1. okay, so in the matrix if rank is asked, how many 3x3 minors are there do you think? Anyone can answer. இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, இதுல எத்தனை 3x3 minors possible? 2. எப்படி சொல்றீங்க? in the first part of the matrix and then in the last part of the matrix மட்டுமா? You think only 2 3x3 minor is possible, sir? 3. Like actually the answer is we have 4 3x3 minor possible. அதை நான் எப்படின்னு சொல்றேன். So we can find, our goal is to construct a 3x3 minor. So we have 4 columns. Either I can simply delete, go and just delete the first column and construct one minor. So the minor will be the remaining elements will be one of the minor. Maybe I will name that minor to be M1. It is a 3x3 minor. And the other minor M2 will be in a similar fashion. I can just go and strike the second column. Okay. In such a way, since I have 4 columns, I will have 4 minors. Third minor. This is fourth minor. Now the problem is little more complicated or time consuming here. நமக்கு 3x3 minor கொடுத்தப்போ 3x3 matrix கொடுத்தப்போ we had only one 3x3 minor, but in this case we have 4 3x3 minors possible, and hence to find the rank of a matrix, so இதோட size என்ன first? It is 3x4. So what is the maximum possible rank for the given matrix? It's either 3 or lesser than that. So lesser than equal to 3. So நம்ம வந்து எல்லா 3x3 minorஸையும் எக்ஸாமின் பண்ணணும். எல்லா 3x3 determinantsையும் evaluate பண்ணிட்டு, if all the 3x3, if any one of the 3x3 minors, say for example இதுக்கு 0 வருது, இதுக்கும் 0 வருது, இதுக்கு not equal to 0 வந்ததுன்னா, so here at this stage I can declare rank of the matrix is equal to 3. So if I just do this problem, maybe note this problem, you can do it after the end of the class. So I will just go and solve a problem. So the first minor is nothing but determinant of 1 1 minus 1 1 minus 1 2 3 1 0. So if I evaluate this, minus 1 0 minus 6 minus 1 1 plus 3.
So I'll end up with 0, 0. Okay, and in similar fashion, my another 3 cross 3 minor, another possible minor is, so now I'm just deleting one more column, 1 1 3, 1 minus 1 1. The another minor is 1 1 3 minus 1 2 0, 1 minus 1 1. The fourth minor, one. Okay, actually if I just go and நான் already calculation பண்ணிருக்கேன், so I can write all this to be 0. ஸோ இதில் எல்லா மைனருமே எனக்கு 0 0 வருது. இப்போ உங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா, ஸோ மைனர் மெத்தட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் சம்டைம்ஸ், ஒன்லி இன் ஃபியூ கேசஸ் இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட். அது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் போட உங்களுக்கே தெரியும் எந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ண வேண்டாம். பட் திஸ் த ஐடியா யூ மஸ்ட் நோ what is a minor and what is the definition of a rank of a matrix from the minor method. So now the problem is complicated here. இப்போ வந்து 3 cross, இப்போ rank is not equal to 3, so the rank can be 2. so இதுல இருந்து எதனா ஒரு, so 95% of the chances வந்து rank 2 இருக்க possibility இருக்கு. You can just randomly consider any 2 cross 2 minor, and if I just go and evaluate this, 2 minus 1 0 1, 2 minus 1 0 1, this is not equal to 0, right? This is 2. Yeah, the answer is 2, and 2 is which is not equal to 0, and therefore my rank of a given matrix A is equal to 2. This is the case. Okay, இப்போதான் வந்து நமக்கு row echelon form of a matrix will be very very helpful. So the definition of a row echelon form of a matrix is as follows. Rank of a matrix from a row echelon matrix is number of non-zero rows in a row echelon form. So what is a row echelon form of a matrix? Abhina, row echelon form of a matrix is like a pattern. Say for example, I'm just considering to give a, I'll just give you an example. So this is a row echelon form of matrix. So let's consider a matrix like this A. So in the matrix நான் வந்து row transformation பண்ணலாம். row transformation பண்ணி I will bring out some matrix like this. n element வேணாலும் இருக்கும். So and 1 0 here, 1 0 here, and 1 0 here. This is, sorry, this is 2 2. 2 3, sir, 2 4. So this form of a matrix, so row echelon transformation பண்ணி
நான் வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஃபார்ம்ல இருந்து இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வருவேன். ஸோ கண்டிஷன் என்னன்னா, this first element must be 1 here, this element must be 1, and below the diagonal element, so below this leading diagonal element, you should have zeros. That is the condition. Any matrix you can it's possible to reduce to a row echelon form. நீங்க reduce பண்ண பின்னாடி இதுல non-zero rows எத்தனை இருக்குன்னு செக் பண்ணணும். If the given matrix, if I simply reduce the given matrix into row echelon form, if I end up something like this, I have to count the number of non-zero rows. So in this case, I have 3 non-zero rows. In the row la வந்து இங்க ரெண்டு element இருக்கு already. ரெண்டு element இருக்குன்னா this is also a non-zero row. So I have 3 non-zero rows. I can conclude rank of a matrix A as 3. So இதுக்கு example பார்க்கலாம். Example, this problem, the same problem I'll consider. So I'm just copying this. Okay, let's solve the given problem using the row echelon transformation. So நேத்து equal matrix and equivalent matrixல பார்த்தப்போ நான் ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன். When we do a transformation, transformed matrix B க்கும் transformation பண்றதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச matrix A matrixக்கும் same rank தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. So அதனால if this matrix as let's say example, consider, let's assume if this matrix has a rank A is equal to 2 na இதோட transformation matrix க்கும் rank 2 ஆ தான் இருக்கும், rank மாறாது. So அதனால we can do a row transformation, row echelon transformation. Row transformation பண்ணும்போது, so the leading diagonal elements must be 1. And so our next goal, our next goal, we must have 0 here in this position. So to have a 0 here, what we can do? Simply what we can do is row 2 tends to row 2 minus row 1. That is 1 minus 1, 2 minus 1 is row 2. And now I'm writing row 1. 1, 1, minus 1 and 1. Now if I do the subtraction, I'll get 0, right? I'm getting 0. This 0 is this 0. 0. So subtraction. Minus 2, 3, minus 2. So 0, minus 2, 3 minus 2. So, and the next goal is to have 0 in this position. To have 0 in that position, row 3 tends to row 3 minus 3 times of row 1. So 3, 1, 0, 1, 3, 3, minus 3 and 3, and then doing a subtraction will result in 0, minus 2, plus 3 and minus 2, 0, minus 2, plus 3 and minus 2. This is the first step in the row echelon transformation. Okay. Now after this, what we need to, our next goal is to have 0 at this position. So to have 0 at this position, this is equivalent matrix. 1, 1, minus 1, 1, 0. What I can do is row 3 tends to row 3 minus row 2. 0, 0, 0, 0. This is a final row echelon form. நீங்க eventually இங்க 0 வர வைக்கிறதுக்கு நீங்க plan பண்ணீங்கனாலே, so if our goal is to have zeros in these positions, so automatically you'll end up having zeros in other positions if the rank of the matrix is 2. So now if you count the number of non-zero rows, you only have 2 non-zero rows.
and hence you can conclude the rank of a matrix A is equal to 2. And this is the idea of row echelon form. There is a very good advantage of using this method. So maybe tomorrow I will discuss what are the advantages. Like if we augment the two matrix, A matrix and B matrix, நம்ம இந்த ஒரு row echelon formல இருந்தே ரெண்டு matrixக்கான rank கண்டுபிடிக்கலாம். So row echelon form is also very easy. So the first goal, one second. The first goal is to have 0 at this position. The next goal, so step 1 la vandu you will have 0 here, 0 here. Goal 2, step 2 la vandu you must have 0 here. So preferably you can have 1. Sometimes if you cannot reduce 1 at this position, it is still okay, but you must have zeros in this position. Inga actually 1 illana, what we can do is just say for example inga 2 minus 2 2 அப்படினா you just divide by 1 by 2. இந்த 1 by 2 front la edhi நம்ம 1 1 1 எழுதிடலாம். Okay, if you have any doubts in this row echelon transformation, you can ask me. I think one of the students raised a question. Is it clear, this method? Any doubts? No doubts? Okay. Hope you're following. Okay, this is the row echelon transformation, and this is how you will find the rank of a matrix using row echelon method. So some important properties. So some important properties on the rank of the matrix are, so the rank of, Hello sir. Yeah. Actually permission கொடுக்கல, மியூட் எடுக்கிறதுக்கு permission இப்பதான் கிடைச்சது. Okay. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த எக்லான் ஃபார்ம்ல பார்க்கும்போது நீங்க வந்து ரோ 2 மைனஸ் ரோ 3ங்கிறதுல தானே மைனஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேக்குறீங்களா? ஆமா, இல்ல தேர்ட் ஒன், அதாவது அந்த ட்ரையாங்குலர் வருதுல்ல சார். ஓகே, இந்த ஸ்டெப்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா வந்து third row, the new third row is nothing but the old third row minus row 2. ஓகே. இப்போ நாங்க இப்போ வந்து ரோ 1 வச்சு மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு அங்க வந்து நான் ஜீரோ வேல்யூஸ் வருது இல்ல சார்? 1 வச்சு நீங்க 1 வச்சு பண்ணா உங்களுக்கு இங்க 0 வரும், பட் இந்த இடத்துல 0 வராது. நீங்க எவென்ச்சுவலி வந்து நமக்கு இந்த இப்போ சார் உங்களோட நீங்க let's do a try. நீங்க சொல்றத ட்ரை பண்ணலாம் இருங்க. ஓகே சார். So I'll make a rough space here. Try பண்றேன். So first stepல வந்து we get 1 1 minus 1 1, 0 minus 2 3 minus 2 0 minus 2 3. Okay, so நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நம்ம ஏன் ரோ 1 வச்சு பண்ண கூடாதுன்னு கேக்குறீங்களா? எஸ் சார். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து நம்ம பின்னாடி போகாம பாத்துக்கணும். நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா இங்க வந்து 0 வர வைக்கணும், அது நம்ம கோல். ஓகே, இங்க இருக்கிற 0 வந்து போகாம பாத்துக்கணும். எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்றேன்னா ரோ 3, the new row 3 is nothing but row 3 minus 2 times of row 1 பண்றேன் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இங்க வந்து 2 times of row 2 பண்ணா இந்த இடத்துல 0 வந்துடும் நீங்க சொல்ற மாதிரி. அப்படி பண்ணும்போது what I will end up is 0 minus 2 3 minus 2 2 2 minus 2 2 plus minus, so I'll end up with 0 okay, so I should not do a subtraction, just adding here. Two minus 2 2, we'll get 2 0 1 0. இப்போ பாருங்க, நான் இங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல எழுதும் போது 1 1
minus 1 1, 0 minus 2, 3 minus 2. I'll get 2 0 1 0. எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்க 0 மிஸ் ஆயிடும். So that is the reason we always do with the row 2. ஏன்னா இங்க 0 இருக்கனால always row 2ல வந்து first element 0 இருக்கனால when we do operation with row 2 and row 3 மட்டும் பண்ணும்போது there is a possibility that we will end up with having 0 here. ஓகே சார். ஓகே Doubt சார். clear? தேங்க் யூ சார். கிளியர் சார். கிளியர் சார். தேங்க் யூ சார். So any other doubts, anybody? Shall I proceed? எஸ் சார். Okay, thank you. So properties, rank of sum of two matrices equal to rank of A plus rank of matrix B, and the rank of matrix A minus B is always greater than rank of matrix A minus rank of matrix B. Rank of matrix AB is the minimum of rank of A and rank of B. So one of your tangent code problem is from this property. We will do that problem by the end of this class. Okay, so now I think the major concepts, ideas that I wanted to discuss in this class is discussed. So since the idea of these dividing up these topics is to stick with one topic a day. So in rank of a matrix na rank of a matrix வரைக்கும் discuss பண்ணா I thought it is not confusing for the students. So I will wind up the class with 2 more example problems. So rank of a matrix. So we'll solve one tangent code problem. So this is a last year problem, 2018 tangent code problem. So find the rank of a given matrix. Given matrix is a 4 cross 4 matrix. 0 1 minus 3 minus 1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 minus 2 0. Do anyone say can say what type of matrix is this? So from the types of matrices that we discussed so far, does it falling under any of the category? If this comes under a strictly triangular matrix, if you just see zeros in the diagonal, it's either a strictly triangular matrix or a skew symmetric matrix. And it also seems like a skew symmetric matrix at first, but if you carefully examine, this is not a skew symmetric matrix. So here we have 2 and minus 2, but here this is 1, this is not minus 1. Here this is 1, this is not minus 1, and hence it is not a skew symmetric matrix. So the reason why you must have a good knowledge or understanding of the property is, if I were to take a problem like this, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு skew symmetric matrix வந்து odd order skew symmetric matrix கொடுத்து find the determinant of the matrix ன்னு கேட்டா, so some students will go and find the row echelon form, this and that, but there is a property called something like, or some result like the determinant of odd order skew symmetric matrix or the rank of a odd order skew symmetric matrix is 0. I'm not sure. Yeah, okay, I will write this statement. Determinant of A skew symmetric matrix is equal to 0.
இப்போ நான் ஒரு odd order skew symmetric matrix example 0 1 minus 3 minus 1 0 and this is 3, this is 1, this is minus 1 0 இப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா find the rank of the matrix அப்படின்னு கேட்டேன்னா so first thing வந்து you will just go and find the determinant of one of the 3 cross 3 minor, right? But if this is a skew symmetric matrix, the determinant is equal to 0, you can write it directly. So this is where you need a little bit of understanding on theoretical thing, or understanding properties are very important. And I'm very sure most of your problems, at least 10 problems out of 20 problems are from properties or proven theorems, results, and something like this. And நீங்க போடுற problems, tangible problems, it's not like too much complicated or work out பண்ற மாதிரி problems இருக்காது. So it's important to understand these small notes and informations. Okay, now let's get back to this problem. So we have a 4 cross 4 matrix, and the choices for this problem is a 0 1, sorry, I think it's 1 2 3 and 4. So நமக்கு வந்து என்ன தெரியும், இந்த 4 cross 4 matrix என்னன்னா rank of the given matrix, it can be 4 or lesser than 4. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுல இருந்து 4 cross 4 matrix ஒன்னு தான் இருக்கு, ஓகே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். But how many 3 cross 3 minors do you have? We have so many, so it's not so easy for you to find all the minors of 3 cross 3 minor. I mean, it's not obvious for you to find all the 3 cross 3 minors and then conclude the rank of a matrix. So the best way to adopt to solve these kind of problems is to row echelon form of a matrix. You can also take a piece of paper and pen and start doing it if you think you can start solving it. I'll also do this problem now. So the first objective of a row echelon form is to have 1 as a leading diagonal element, right? So what I can do is I have 1 in this row, so I can either pick any one of the row and replace it in the row 1. So what I'm simply doing is exchanging these 2 rows just to have 1 in the top. So I'm just achieving goal 1 here just by exchanging the row 1 0 1 1 and then 0 1 minus 3 minus 1 and then 3 1 0 2 1 1 minus 2 0. Okay, this is the first transformation. First goal is to have 1 here. Okay, the next goal is to have 0 here, 0 here, and 0 here. So already we have 0 here. So let's do the row reduction. Just say row 3 is nothing but row 3 minus 3 times of row 1. If we do that, so 3 1 0 2, 3 times of row 1 is nothing but 3 0 3 3. If I do a subtraction, I'll end up having 0 1 minus 3 minus 1. Okay, so what I can do is just rewrite this matrix 1 0 1 1 0 1 minus 3 minus 1 and 0 1 minus 3 minus 1. And here the next row 4 is nothing but row 4, old row 4 minus 1 times of row 1. So row 4 is 1 1 minus 2 0. Row 1 வந்து 1 0 1 1 இருக்கு. Just doing a subtraction, I'm ending up having 0. This is 1, this is minus 3, this is minus 1. 0 1 minus 3 minus 1. Beautiful. You see the row 2, row 3 and row 4 are all same. So the next step, this is equivalent matrix. This is symbol for equivalence.
Okay, 1 0 1 1 0 1 minus 3 minus 1. So since we have the identical rows, if you do a subtraction, row 3 tends to row 3 minus row 2, or row 4 tends to row 4 minus row 2, we'll have 0 0 0 0 0 here, 0 0 0 0 here. So how many number of non-zero rows we have? So we only have 2 non-zero rows, and therefore rank of a matrix A is 2. So you must be able to do this problem within 1.2 minutes. That's the maximum time you can have per question. So if the focus is not on time first, the focus is on to solve the problem. That's the first objective you must have. நீங்க ப்ராப்ளம் நிறைய போட போட தான் உங்களுக்கு அந்த டைம் ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வரும். ஸோ இனிஷியல் ஃபேஸஸில் வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்போ டோன்ட் வரி அபவுட் த டைம். யுவர் கோல் இஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். After a few hours of preparation or few months of preparation, you must be automatically able to gain the proficiency in solving the problem. So this is one example. Let's have some other previous year questions. Let's have a look at those questions. I will show you. Yeah, so rank of a matrix, 2017. Okay, 2017 there was a problem. This was a 2017 problem. It's not a 2018 problem. So idu one ketirukanga. Then there are other problems. Okay, look at these problems. So these 3 problems. So first one is, if there exists a non-zero minor, of order R, then the rank of a matrix. So this is the definition of a minor method. If there exists a non-zero minor of order R, so உங்களுக்கு sometimes definitions clear புரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு parallel ஒரு example எழுதிக்கோங்க. You consider a 3x3 matrix and consider the order R to be 3, something like that. So from the definition of minor method, the answer is choice 1. It's equal to R. So if there exists a non-zero minor of order R, then the rank of a matrix A is R. Okay, and there is another problem here. Rank of the matrix. Do you have any doubts? Okay, rank of a matrix. So this problem is also you can solve using the row echelon transformation. Maybe you can give a try for this problem. It is exactly similar to that of what we tried. So already one element irukku first row la first column la, and the next element next row la first element 0 irukku, and 4 3 first goal enna pannom 0 0 ku maathnom. The next goal 3 and 12 0 0 ku maathnom. You can give it a try, give a shot to this problem, and the answer maybe I'll leave it to you. You can find the solution for this problem. And look at the problem number 3. A is given and B is given. Find the rank of AB. Now look at the 4 choices: 0, 1, 2 and 3. Now copy this let's copy this problem and try to solve this problem. Oh, sorry. Okay, let's the matrix A is given as A is given as 1 5 2 and 3 2 1. And B is 2 3 1 4 2 1. Okay, so if you multiply AB, so if you recollect, we discussed one property. So see, the rank of a matrix AB is the minimum of the rank. Say for example, its meaning enna, the rank of
A is, okay, let's come to this problem. This is 2 cross 3. Sorry, this is 2 cross 3 and this is 3 cross 2. So இதுக்கு maximum possible rank வந்து 2. இதுக்கு maximum possible rank வந்து 3. Example, rank of AB must be lesser than or equal to the minimum possible rank of 2 or 3. So இதுல minimum எது 2, and therefore rank of the AB must be lesser than or equal to 2. Okay, 2 இருக்கலாம் இல்ல 2 விட கம்மியா இருக்கலாம். So one obvious way is to, you can find the rank of this matrix. You can find the rank of this matrix, like you have two cross 2 minor. You can just go and evaluate the rank of this matrix. If you evaluate panninga, determinant will not equal to 0, and therefore you can directly conclude rank of A is equal to 2. அதே மாதிரி இதுல வந்து, sorry, I just made a mistake here. இதுல 3 கிடையாது, இங்க 2. So this is also a 3. So the size is 3 cross 2, but the maximum it's a minimum of 2. So the rank, maximum possible rank of this matrix is B2, and therefore it is a minimum of 2, 2. Rank of B, so I can just go and evaluate one determinant, 1, 4, 2, 1 is not equal to 0, and therefore rank is 2. It can be either one of these two. This is one way to solve. So இப்படி நம்ம போகும்போது, so we are uncertain about, so we don't know exactly. If you just look at the problem, you just look at the problem. So it is definitely not equal to 3. It can be 2 or it can be 1, 0. So we don't know, right? So the best and best or the intuitive way to approach this problem is find the AB matrix. First of all, do a matrix multiplication and find AB matrix. You will end up having a, so A size of A is 2 cross 3 and size of B is 3 cross 2, and hence matrix multiplication is possible. The size of the resultant matrix C will be 2 cross 2. உங்களுக்கு ஒரே ஒரு 2 cross 2 square matrix வரும், ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். Say for example, if you get a, so if I do a multiplication, I will end up having a matrix something like this. Yeah, I will end up having a matrix like this, 11, 25. So I leave it to you. You can work out this problem. Still, if you have any doubts, you can ask me tomorrow. So this is the matrix, AB matrix. Product வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும், 2 cross 2 matrix. இதோட determinant கண்டுபிடிச்சா, this is nothing but 18 into 11 minus 25 into 10, which is definitely not equal to 0. And therefore, we confidently know the rank of the matrix C is equal to 2. So the answer is 2. I think we have came to the end of today's class, and I have a few more problems. I will upload those problems in the test series portal, and students who don't have the access to the portal, you just let me know. You send a message in the group or contact Tyagarajan sir. I will give you the access, and I collect the set of good problems so that it is much more relevant to today's class. And yeah, maybe we'll do one more problem on tomorrow's class, and we can start the new topic, that is system of linear equations. And I request students, if you have any doubts, in particular if you're not understanding any concepts, you can ask me. I request the host to give other students permission to unmute their mic and ask questions. அண்ணா மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு அவங்க கேட்கலாம். Yeah, okay. If any of you having any doubts? எம் புவனேஸ்வரி, சங்கர் கணேஷ், அவங்க உங்களோட மைக் அன்மியூட்ல தான் இருக்காங்க. சார் டவுட் இல்ல. ஆனா வந்து ஒரே ரிக்வெஸ்ட், 2 3 ரிக்வெஸ்ட் இருக்கு. என்னன்னா,
லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து என்னால அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அதோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எப்பவுமே எண்ட் ஆஃப் தி டே அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்கல்ல. ஸோ அது வந்து ஷேர் பண்ணணும். ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நீங்க இப்ப எழுதுறீங்கல்ல, அந்த பேப்பர்ல எழுதுறீங்கல்ல, ஸோ அது வந்து ஆமா, கொஞ்சம் ஆமா. விசிபிளா இல்ல. கொஞ்சம் விசிபிளா இல்ல. கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் விசிபிளா இல்லைங்களா? ஆமா. மத்த ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கு? விசிபிளா இருக்குங்களா? இல்ல கொஞ்சம் விசிபிள் மீன்ஸ் ஜூம் பண்ணோம்னா ஒரு இடத்துல பார்க்கும்போது இன்னொரு இடத்துல இதாயிருது. எனக்கு ஸோ அது பர்ட்டிகுலரா ஃபீல் ஆகுறது நான் அது என்னோட நான் சொல்றேன். ஓகே. நான் வேணா கொஞ்சம் பெருசா எழுத ட்ரை பண்றேன். பட் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வி கேன் டூ. லைக் ஓகே சார். பெஸ்ட் தான் சார். பெஸ்ட் தான். லைக் இதுல மேபி கொஞ்சம் பெருசா எழுதுனா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ரிஃபரபிளி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் I recommend if you have a good connection, automatically the resolution will be higher. Resolution கொஞ்சம் ஹையா இருந்தாலே நான் எழுதுற லெட்டர்ஸ் கொஞ்சம் கிறிஸ்பா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிளரா தான் இருக்கும். I agree with that. ஓகே Like சார். apart from that, do you have any doubts from today's class? நத்திங் சார். அதே போல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்லும்போது மட்டும் கொஞ்சம் தமிழ்ல நடத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார். Okay, ஏன்னா no problem. I'll discuss in Tamil. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். சார் சொல்லுங்க மேடம். சார் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கல்ல சார், ஆமா. ப்ரீவியஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? Okay. So I will share my screen once again. Oh, sorry. என் வாய்ஸ் விசிபிளா இருக்கா மேடம்? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் வச்சு நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியல. ஏன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ நமக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா சம்டைம்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும். பட் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏபி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நாட் திஸ் ப்ராப்ளம் வாட் சார். வி கேன் டு இஸ் ஃபைண்ட் த ஏபி வந்து 2x2 மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம டைரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். நான் ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ணேன். ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஸோ இங்க இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ ரேங்க் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 மேட்ரிக்ஸ் must be lesser than the minimum values of rank of A and this is rank of B. Example, in the matrix A க்கு வந்து minimum possible rank வந்து இதுக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து பாசிபிள் ரேங்க் வந்து 2. ஓகே, இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு பாசிபிள் ரேங்க் 2. அப்போ இதோட ரேங்க் வந்து இட் இஸ் லெஸர் தென் ஈக்குவல் டு 2. இஃப் சப்போஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு எனக்கு 2 வராம 1 இருக்குன்னா ஸோ ஹியர் இட்ஸ் a minimum of 1,2. அப்போ minimum of 1,2ன்றது நான் எப்படி எழுதுறேன்னா rank of AB is lesser than equal to 1. ஸோ எனக்கு வந்து சாய்ஸ் இந்த அதர் 2 சாய்ஸஸ் எலிமினேட் ஆகிடும். இங்க சாய்ஸ் 4ம் வராது 3ம் வராது. ஸோ இட் இஸ் எய்தர் இங்க இருக்கு, இங்க சாய்ஸ் எய்தர் 2 or 1 தான் வரும். ஸோ 1, 0 is not possible. You know it's only for null matrix, right? So in this case you can just go and choose directly 2 as your answer from the property. I was just trying to connect the property with the problem just to give you an understanding of the property. That's it. Okay, sir. I have one doubt on yesterday's class, sir. Okay. அதாவது நேற்று ஸ்கூ ஹெர்மிட்டியன் மேட்ரிக்ஸ் போட்டீங்களா சார், அதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் போட முடியுமா? ஸ்கியூ ஹெர்மிட்டியன் மேட்ரிக்ஸ் வச்சிங்களா? ஆமா நான் சார். நாளைக்கு கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணட்டுமா? சரிங்க சார். ஓகே சார். ஓகே. ஸ்கியூ ஹெர்மிட்டியன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் கொடுத்தேன். பட் I'll try to find a good relevant problems. As of now, immediately I don't have a good problems for you to explain. So maybe I'll find any relevant problems on skew Hermitian matrix. Okay, உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ யூசுவலா எல்லா மேட்ரிக்ஸ்க்கும் வந்து ரியல் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஹெர்மிட்டியன் மேட்ரிக்ஸ்ல மட்டும் தான் வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் வச்சு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எழுதுறோம். ஆமா சார். நேத்து வந்து A12 A13 இதுக்கு வந்து கான்ஜுகேட் பேர் எடுக்க சொன்னீங்க சார். அப்ப நீங்க வந்து A32க்கு மட்டும் கான்ஜுகேட்டும் நெகட்டிவ் பேர் எடுக்கல. அதனால ஒன் செகண்ட், நான் நோட்ஸ் இருக்கா நான் செக் பண்றேன், இருங்க நான் பாக்குறேன். So yesterday's class, right? It's yes sir. ஓகே, தெரியல நான் yesterday's class notes எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன்.
Okay, I will maybe you just post your doubt in the chat box. I'll try to understand sir. your query and try to explain. So Okay, far sir. from today's class, I think it's very clear to you, right? Yes, sir. Okay. Thank you, Okay. sir. Yeah, thank you. Sir, director, sir. Sir, one more question. Yeah. Okay. I would like to know adjoint of A equal to determinant of A to the power n minus 1. Ama. One more time, sir. So அது வந்து one more time நான் சொல்லட்டுமா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்? Okay. Okay. So அதை நம்ம first discuss பண்ணோம் இல்லையா? Yes, sir. அதாவது இது வந்து சிம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டி. டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் A is equal to determinant of A the whole power n-1. இது எப்படி வந்துச்சுன்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தேன். Even though this is not mandatory, it's only essential for you to understand this. I'll try to explain this once again. இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, உங்களுக்கு இந்த ரிலேஷன் தெரியும் இல்லையா? A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. நான் இங்க வந்து determinant of A வந்து ஒரு ஸ்கேலார் நம்பர். ஸ்கிரீன் தெரியல சார். ஸ்கிரீன் தெரியல. Yeah, 1 second. Sorry, நான் ஷேர் பண்ண forget பண்ணிட்டேன். Is it now visible now? Yes, sir. Okay. So உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. Yes, sir. இதுல வந்து இந்த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்கேலார் நம்பரா தான் வரும் இல்லையா? அதனால நான் k ன்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். இந்த k இந்த மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்றேன். A inverse. A inverse is equal to adjoint of A. இந்த ஸ்டெப்ல நான் வந்து டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கிறேன். So I'm just redoing everything again. So k into A inverse determinant is equal to determinant of adjoint of A. So நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் இல்லையா? இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா, yes, this property. Yes, sir. டிட்டர்மினன்ட் குள்ள ஒரு ஸ்கேலார் வேல்யூ இருக்கு. அது நம்ம வெளியே எழுதணும்னா k பவர் n போட்டு தான் எழுதுவோம். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு நான் k பவர் n ன்னு எழுதுறேன். k பவர் n ன்னு எழுதிட்டு இங்க டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A inverse is equal to determinant of adjoint of A. So determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A. So இந்த k ன்றது is nothing but determinant of A இல்லையா? நான் இங்க ஒரு அசம்ஷன் எடுத்தேன் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு நான் இங்க திருப்பியும் இங்க பேக் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறேன். கொடுத்த உடனே we can write a k as a determinant of A the whole power n. So this is equal to determinant of adjoint of A, and this results in determinant of A the whole power n minus 1. This is how you get the results, but maybe இதை நீங்க ஒரு தடவை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும். Even though if you are time spend பண்ணியும் உங்களுக்கு புரியலனா, don't worry about it. This is the important results. It's only mandatory for you to remember this results. Fine. Okay. Anything else? வேற யாருக்கா எதனா டவுட் இருக்கா? ஸோ ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ஓரளவுக்கு நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெயின் bit more confidence and ready to go and solve the exam level problems. So I think I can wind up the class, right? So maybe you can still, if you have anything, I'm just stopping this screencast. Okay, chat boxல எதனா உங்களுக்கு doubts இருந்தா சொல்லுங்க. Further, we can wind up the class and I'll hand over the session to the host. Sir, line la இருக்கீங்களா? நான் class முடிச்சுக்கிட்டுமா sir? Yes, ma, I am online. Is there any doubt, ma?
Yeah, doubts clear session முடிஞ்சது சார். Clear session முடிஞ்சது. தியாகராஜன் சார் நீங்க ஏதாவது சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க தியாகராஜன். ரெண்டு டவுட் கேட்டு முடிச்சிட்டீங்களா? முடிஞ்சது சார், செஷன் முடிஞ்சது சார். சார் காமேஷ் கண்ணன் பேசுறேன். சொல்லு தம்பி. சார் எனக்கு லேப்டாப் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது, அதனால ப்ராப்ளமா இருக்கு. லேப்டாப் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு ஜூம். இல்லம்மா நீங்க என்ன பண்ணுங்கம்மா, லேப்டாப்ல அந்த ஆப் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இன்னைக்கு நாம ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கிற வீடியோவை நைட் அப்லோட் பண்ணிட்டு காலையில லிங்க் அனுப்புறோம். சரிங்க சார். ஓகே. ஜூம் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே சார். தியாகராஜன் சார் இப்ப இதுல கௌசல்யான்னு ஒரு அம்மா இருக்கீங்களா, ஒரு மேடம் இருக்கீங்களா, அவங்க நீங்க உங்களுடைய நம்பர் கொடுங்கம்மா. இல்ல நீங்க எங்க இருந்து மாற்றம் பண்றீங்க? கௌசல்யா ஹலோ சொல்லுங்கம்மா. சார் நான் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணிட்டேங்க சார் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. சேலம் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணி ஃபீஸ் பே பண்ணி. இல்ல சேலமா? சேலத்துல ரைட். நீங்க கொஞ்சம் ஃபோன் பண்ணுங்க. அப்புறம் அதே மாதிரி இன்னொரு மேடம் இருக்காங்க, அவங்க சேலம் போட்டிருக்காங்க, அவங்களும் ஒரு மார்னிங் ஃபோன் பண்ணுங்க. உங்க நம்பரை சாட் பண்ணுங்க கௌசல்யா. உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை ரைட்டுமா. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருத்தர் வந்துருந்தாங்க உலகு, இப்ப இருக்காரு, அவர் இல்ல போல இருக்க. இப்ப இல்லைங்கயா இல்ல, அந்த உலகுங்கிறவரை வந்து நம்ம இதுல இல்ல. அவங்க ஒரு நாள் சேலமா என்னங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணோம். உலகு. அப்புறம் விக்னேஷ், பிரவீன் குமார் ஒரு பையன் இருக்கீங்க, பிரவீன் குமார். நீங்க உங்களுடைய போன் நம்பரையும் சாட் பண்ணுங்க தம்பி. பிரவீன் குமார், கௌசல்யா, பிரவீன் குமார், உலகு, 3 பேர் அவங்களுடைய நம்பரை இது கன்ஃபார்ம் பண்ணி காலையில உங்களுக்கு நான் பேசுறேன். வேற உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுங்க. சார் வந்து ரொம்ப நல்லா கிளாஸ் எடுப்பாங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான். எங்க அண்ணா நகர்ல வந்து நம்ம ஐஏஎஸ் அண்ணா நகர் ஐஏஎஸ் அகாடமியில சார் தான் மேக்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதனால உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் இதை வந்து லிங்க் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை தவிர வேற எதுவும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க. இல்லைன்னா என்னுடைய போன்ல நீங்க எப்போ வேணாலும் பேசலாம். வேற யாராச்சும் பேசணும்னா சொல்லுங்க. சாருடைய நம்பர் நம்ம சேட்ல கொடுத்துருக்கோம். சார் உங்களுடைய நம்பர் நான் போட்டிருக்கீங்க சேட்ல. எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க, அதான் அவங்க பேசிட்டோம். அப்போ இளங்கோ சார், தியாகராஜன் சார் வேற எதுவும் இல்லைன்னா நான் எதுவும் சொல்லல, அவ்வளவுதான். இளங்கோ சார் செக்ஷன் முடிச்சுக்கலாமா சார்? அந்த மேக்ஸ் ஆன்லைன் குரூப்னு ஒன்னு இருக்குல்ல சார், அதுதான் வந்து பர்சனல் இதுங்களா? மேக்ஸ் ஆன்லைன் குரூப்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா சார்? அதுதான் வந்து பெர்மனன்டானதா இல்ல அது டெம்பரரியா? இல்ல, இப்போ அது நான் இப்ப உங்கள்கிட்ட போன் பண்றேன். இப்ப எப்படி யார் யாரை சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரெண்டுத்துலயுமே இப்ப ஷேர் பண்ணிட்டோம். நான் உங்கள்கிட்ட போன் பேசுறேன் அதை பத்தி என்னன்னு சொல்லி. ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க்ஸ். ஓகே சார். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கோஆபரேஷன். ஸோ ஒன் ரெக்வெஸ்ட் என்னன்னா, பை டுமாரோ ஈவினிங் வந்து ஒரு 10 to 11 ப்ராப்ளம்ஸ் தெரியுது, அதை நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணுங்க. அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ யூ கேன் ஆக்சஸ் தட் ப்ராப்ளம். அண்ட் அதில் ஆக்சஸ் இல்லாதவங்க வந்து தியாகராஜன் சார் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க, இல்லை எனக்கு கூட குரூப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ தி யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். ஐயா ஆடியோ நல்லா இருக்கு. உங்களுடைய செட்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. ஐயா முடிச்சுக்கலாமா? செஷன் முடிச்சுக்கலாமா ஐயா? தியாகராஜன் ஐயா முடிச்சிடலாம். அவர் இளங்கோ சார் ஓகேன்னா முடிச்சிடலாம். இளங்கோ முடிச்சுக்கலாம் இல்லையா? Yes sir, yes, everything is okay sir, done. Shall we end this section? Okay ma. If you have any further doubts, please contact Director Tyagarajan, whose number is given in the chat, 9042957792. Thank you ma. Let's meet again tomorrow, same time. Bye.